Yeah, with me. So last class we have discussed about the concepts like higher order functions. Right? So among these higher order functions, we have discussed about the first point and second point mapping, and then filtering. Okay, so there are some more other higher order functions which can be used in Python. So those things we can learn today now. So we are reducing using lambda to create anonymous functions and creating jump tables. Okay, so I hope you all cleared with the first that means these three concepts. Okay, how these higher order functions can be used in Python. So mapping, for performing the mapping, we use a map function. Okay, so which I have discussed in last class. So map is a function which can be used for performing the mapping. That means when you have a list of numbers, then if you want to convert those list of numbers into some particular data type, that means converting the strings into integers, then we have to write a statement like this: list of map of int comma words. So map is a function which will perform the desired operation on all the values of the list. Okay, so that is a mapping function. Okay, whereas we have seen the other function called filtering. So filtering is nothing but what? Filtering is nothing but when you have a set of numbers, among those set of numbers, if you want to filter some numbers, that means when you want to get some numbers out of some particular numbers. Okay, when some condition become true, that means when you have a list of all the natural numbers, among those natural numbers you want only the odd numbers or you want only the even numbers. Okay, then we can use this filter function. Okay, so here we can use this filter function like this. First of all, we need to write the function definition. So suppose I am performing an odd operation, so I am writing an odd function here. Okay, function odd, which will try to calculate the odd numbers. Okay, then I am creating a list of numbers by using a filter function. So what I am passing the arguments is odd comma, so odd is nothing but it's a function, comma range of 10, that means up to 1 to 10 you need to find out the odd numbers. Okay, సో ఇలా చేయాలనుకుంటే మనం ఇలా ఫిల్టర్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము. అదే ఈవెన్ నెంబర్స్ చేయాలనుకుంటే ఇలా మనం ఈవెన్ డెఫినేషన్ రాసి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఈవెన్, దెన్ దాని లాజిక్ రాసి ఆ తర్వాత ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసి ఎక్కడ దాకా మీకు ఆ నెంబర్స్ కావాలో ఆ నెంబర్స్ని మనం రేంజ్లో రాయాలి. ఓకే, సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అగైన్, I get the result as all these things 0, 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, so this is how we can write the even function. Okay, filter function. And next, the next thing we have is reducing function. Okay, so reducing function, this is somewhat a very useful function. Okay, so basically this map, filter and reduce, these can be applied on the data sets. ఓకే, జనరల్గా ఇలా చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్తున్నాం కానీ బట్ దీని యొక్క ప్రాపర్ యూసేజ్ మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే వెన్ యూ నీడ్ టు అప్లై దీస్ థింగ్స్ ఆన్ డేటా సెట్స్. దట్ మీన్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ డేటా రిగార్డింగ్ ఏ కంపెనీ, okay, then you need to calculate the performance of that company for the last 5 years or the next 10 years, how it is going to be. ఓకే, ఇలాంటి అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మనం ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ని మ్యాప్, ఫిల్టర్, రెడ్యూస్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో బట్ as if now we try to learn about the basic thing like how this map, reduce and all these things can be utilized. Okay, generally these functions are very very much useful when we are dealing with the big data. Okay, so there is a concept called big data. So big data concepts మనం డీల్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. రైట్ మా రైట్. So we can see this reducing function. So all of you see this definition. So okay, so reducing, what I'm doing is here
So suppose when you want to calculate the sum of all the numbers of a list, okay, sum of all the numbers of a list. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను మీకు, దాంట్లో ఎన్నో నెంబర్స్ ఉన్నాయి, సపోజ్ ఒక 20 నెంబర్స్ ఉన్నాయి ర్యాండమ్గా. ఇప్పుడు నాకు వాటన్నిటి యొక్క సమ్ కావాలనుకోండి, ఆర్ ప్రొడక్ట్ కావాలనుకోండి, ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ వేరే ఏదైనా ఆపరేషన్ దాని మీద మనం పర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి, దెన్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్. ఓకే, రెడ్యూస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పెద్ద డేటా సెట్ని చిన్న డేటా సెట్కి మనం తగ్గించేస్తాం. సపోజ్ we have the values, see in this example we have the values 1, 2, 3, 4. ఓకే, వీటి మొత్తాన్ని సమ్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది? 10 వస్తుంది. అంటే ఉన్న 4 వాల్యూస్ని మనం ఒక వాల్యూగా మార్చేసాము, అంటే సింగిల్ వాల్యూగా మార్చేసాము. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? సో ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎ సింగిల్ వాల్యూ. సో అందుకని దీన్ని రెడ్యూస్ అని చెప్పి అంటున్నారు. అంటే ఇది ఉన్న 4 వాల్యూస్ని ఒక వాల్యూ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాను. నేను ఏం చేస్తున్నాను? దాని మీద ఏదో ఒక ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను, ఎడిషను, మల్టిప్లికేషను, డివిజను, సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్ ఐఎమ్ పెర్ఫార్మింగ్. ఓకే, బట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ సింప్లీ డూయింగ్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నెంబర్. ఓకే, సో ఏం చేసాము ఇక్కడ మనం ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ తీసుకొని దాని నుంచి మనం ఒక సింగిల్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. అంటే మనం రెడ్యూస్ చేసి దాన్ని 1 వాల్యూగా కన్సిడర్ చేసాం. ఓకే, సో అందుకని దీన్ని మనం రెడ్యూస్ అని చెప్పి అంటాము, రైట్? సో ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, సో ఇక్కడ మనం రెడ్యూస్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, దాన్ని మనం ఫంక్షన్ టూల్స్ అనే దాని నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ అ లైబ్రరీ కాల్డ్ ఫంక్షన్ టూల్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ దట్ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దిస్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం యాడ్ అనే ఫంక్షన్కి లాజిక్ రాసాము, రిటర్న్ x plus y. యాడ్ అంటే ఏంటి? యాడ్ ఆఫ్ x, y. వెన్ ఐ గివింగ్ 2 values టు ద యాడ్ ఫంక్షన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ x plus y. అలాగే మల్టిప్లై అనే ఫంక్షన్కి లాజిక్ ఏంటి? x into y. ఓకే, సో ఈ 2 ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు డేటా ఒకటి తీసుకున్నాను నేను. డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3, 4 అని తీసుకొని ఇప్పుడు రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ డైరెక్ట్గా అప్లై చేసి ఏం ఫంక్షన్ అప్లై చేయాలి? డేటా మీద యాడ్ అప్లై చేయాలి. అప్పుడు యాడ్ అని రాసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, సింప్లీ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద యాడ్ ఫంక్షన్ హియర్, ఆన్ విచ్ యూ నీడ్ టు అప్లై దట్. అంటే దేని మీద అప్లై చేయాలి? ఈ డేటా మీద అప్లై చేయాలి. డేటాలో ఏమున్నాయి? వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఏమి ఉంటాయి వాల్యూస్? 1, 2, 3, 4. ఓకేరా? సో అలాగా మనం రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో I'll just show it here. Okay, so first of all I need to import this function tools. Now I need to write the definition for definition for addition. Okay, so addition, when I am giving 2 values as an input for this addition, then what it should return? It should return the x plus y. Okay, then similarly I am writing another function called multiply. So multiply అంటే 2 parameters ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. సో మల్టిప్లై యొక్క లాజిక్ ఏంటి? రిటర్న్ x into y. ఓకే, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక డేటా సెట్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇది డేటా సెట్ అనుకుంటాం, లిస్ట్ అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లిస్ట్. ఐఎమ్ గివింగ్ ద ర్యాండమ్ వాల్యూస్ 20, 49, 19 or 13 or 5. ఓకే, డేటా తీసుకున్నాను. డేటా తీసుకొని ఇప్పుడు రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తున్నాను. రెడ్యూస్ ఆఫ్, ఓకే, ఏం ఫంక్షన్ అప్లై చేయాలి? యాడ్ అప్లై చేయాలి. దేని మీద అప్లై చేయాలి? డేటా మీద అప్లై చేయాలి. సో ఏంటో డేటా, ఆ డేటాలో ఏమున్నాయంటే సింప్లీ 20, 19, 13, 5. ఓకే, సో ఇది మనకి లాజిక్ అనమాట. సో when I perform all these things, execute all these things, I'll get the result as 57. Okay, because summation of 20 plus 19, 39. 39 plus 13. The
సో టోటల్లీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ as 57 here. ఓకే, అదే మీరు సేమ్ డేటా సెట్ మీద మీరు మల్టిప్లికేషన్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, రెడ్యూస్ ఆఫ్ మల్టిప్లై ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ రాశాను నేను, మల్టిప్లై డేటా. ఓకేనా? సో when I execute this particular statement, it will give the multiplication of all these 4 values. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ మల్టిప్లై బదులు ఈవెన్ కూడా రాసుకోవచ్చు, ఫైండింగ్ అవుట్ ద ఈవెన్ ఫంక్షన్, బికాస్ ఈవెన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా. ఓకేనా? సో కావాలని చూడండి, ఇక్కడ నేను దీన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. Now I am calling some other thing here to reduce the data set. బట్ ఇది ఒక వాల్యూ రాదు కదా, అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ లిస్ట్ అని రాసుకోవాలి. దీని ముందు లిస్ట్ అని కాల్ చేస్తే అప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి. ఓకే, లెట్స్ సీ వర్క్ అవుతుందో లేదో తెలియదు నాకు. సో ఒకవేళ వర్క్ అవ్వకపోతే అది పాసిబుల్ కాదన్నట్టు చూద్దాం. ఓకే, సో రెడ్యూస్ ఫంక్షన్కి వచ్చేసి ఓన్లీ అంటే ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక సింగిల్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ ఫంక్షన్స్ యూజ్ అవుతాయి. బట్ వెరాజ్ ఇన్ ఈవెన్ అనే ఫంక్షన్ నేను కాల్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఐఎమ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఆల్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్. ఓకే, అంటే మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ వస్తే ఇది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అవుట్పుట్గా రాకూడదు అనమాట. అంటే రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం, ఓన్లీ ఆల్ ద వాల్యూస్ కలిపి ఒక సింగిల్ వాల్యూగా రెడ్యూస్ చేయడానికి మాత్రమే ఇది యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దాట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రెడ్యూస్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? సో రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ ఎందులో ఉంది, లైబ్రరీలో ఉంది. ఫంక్షన్ టూల్స్ అని చెప్పి ఒక లైబ్రరీ ఉంది, దాంట్లో ఉంది. సో ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ టూల్స్ అంటే మనం హ్యాషింగ్ కూడా రాస్తాం కదా సి ప్రోగ్రామింగ్లో, అలా ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్గా ఇంపోర్ట్ రెడ్యూస్ అని రాయొచ్చు. కానీ రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ ఎందులో ఉంది, ఫంక్షన్ టూల్స్ అనే లైబ్రరీలో ఉంది కాబట్టి ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ టూల్స్ ఇంపోర్ట్ రెడ్యూస్. ఓకే, ఇలా నేను తీసుకొని దాన్ని నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేమా? రైట్, నెక్స్ట్. Okay, that is what we call it as a reduce function. Okay, now so lambda is a function. This is a very good function which is available in Python. Lambda function అనేది చాలా మంచి ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే lambda is an anonymous function. That means దానికి ఏ పేరు అంటే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎక్కడ కూడా ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇట్ కంటైన్స్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా? ఎలా ఎలానో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఈ ల్యాండా అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తానంటే, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, డేటా తీసుకున్నాను, రెడ్యూస్ అని చెప్పి ఫంక్షన్ రాసుకున్నాను. ల్యాండా ఎక్స్ కామా వై కాలన్ ఎక్స్ ప్లస్ 5. ఓకే, ల్యాండా ఎక్స్ కామా వై ఎక్స్ ప్లస్ 5 కామా డేటా అని చెప్పి రాశాను. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రెడ్యూస్ అనే ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. కానీ రెడ్యూస్ అనే ఆపరేషన్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నాను, రెడ్యూస్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ యాడ్, ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేశాను, ఇలా నేను యాడ్ అనేదానికి ఒక ఫంక్షన్ రాశాను, అలాగే మల్టిప్లై అనేదానికి ఇంకో ఫంక్షన్ రాసి ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను. రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్లోకి యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను కాల్ చేశాను. ఓకే, సో రెడ్యూస్ ఆఫ్ యాడ్ కామా డేటా, అలాగే రెడ్యూస్ ఆఫ్ మల్టిప్లై కామా డేటా. సో ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ హియర్ ఇన్ దిస్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్. అంటే ఆల్రెడీ ఈ డెఫినేషన్ నేను రాయాలి, ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ నేను ఖచ్చితంగా రాయకుండా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాయకుండా మనం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఓకే, బట్ by using a lambda we can do that. Okay, ఇక్కడ చూడండి, same thing, reduce lambda. Okay, lambda, so syntax, let me check the syntax. Okay, lambda x comma y colon, what is the return అంటే ఈ దీనికి 2 పారామీటర్స్ నేను పంపిస్తే నాకు ఆన్సర్ ఏం కావాలి, ఎక్స్ ప్లస్ వై రావాలి. ఓకే, సో ల్యాండా ఎక్స్ కామా వై కాలన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై కామా
వేటి మీద అప్లై చేయాలి, ఇది డేటా మీద అప్లై చేయాలి. ఏంటి ఆ డేటా, ఆ డేటాలో ఏముందంటే ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో ఇది ఒక్కటే నేను సింపుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది చూడండి, 57 వచ్చింది. 57 ఆన్సర్ ఇందాక మనకి ఎక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది. అంటే లాంబ్డా అనే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నేను రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ని డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఇలా ఫంక్షన్ అనేది సపరేట్గా ఫంక్షన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అదేనమ్మా. సో ఫంక్షన్లో ఉన్న లాజిక్ ఇదంతా కూడా నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇలా యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ లాంబ్డా ఫంక్షన్. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, సో లాంబ్డా అనేది మనం ఇలా ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ మొత్తం కూడా ఇలానే రాసేయచ్చు సింపుల్గా. అంటే ఇప్పుడు మనకి సి ప్రోగ్రామింగ్లో కండిషనల్ ఆపరేటర్ అని చెప్పి ఉంటుంది. కండిషనల్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, అంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏ రావాలి, కాలమ్ బి. అంటే ట్రూ అయితే ఏ రావాలి లేకపోతే బి రావాలి అని చెప్పి ఒక టెర్నరీ ఆపరేటర్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, ఇలాంటి ఆపరేటర్ ఉంది కదా, సేమ్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అన్నమాట ఇది కూడా. ఓకే, సో లాంబ్డా అని యూజ్ చేసి మనం డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ని ఇక్కడ వేరే ఆర్గ్యుమెంట్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ నో నేమ్. దానికి ఎడిషన్ అని, సబ్ట్రాక్షన్ అని, మల్టిప్లికేషన్ అని దానికి పేర్లే ఉండవు ఆ ఫంక్షన్కి. బట్ ఇట్ కంటైన్స్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రిజల్ట్. ఓకే, సో ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ రిటర్న్. దట్ ఈస్ వాట్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ లాంబ్డా ఫంక్షన్. ఓకే, సో లాంబ్డా ఫంక్షన్కి ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి ఇస్తే చాలు, దానికి కావాల్సిన లాజిక్ ఏంటో మనం డైరెక్ట్గా అక్కడే రాసుకుంటే చాలు. సో ఇట్ విల్ గివ్ ద రిజల్ట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద లాంబ్డా కెన్ బి యూజ్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ లోయర్ కామా అప్పర్. అంటే నేను సమ్ కనుక్కోవాలి. సమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా, సపోజ్ లోయర్ వాల్యూ 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పర్ వాల్యూ 10 ఇచ్చాను అనుకోండి. సో 5 నుంచి 10 వరకు ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తానికి నేను సమ్ కనుక్కోవాలి. సమ్ కనుక్కోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేశాను ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ లోయర్ గ్రేటర్ దెన్ అప్పర్ అయితే కనుక రిటర్న్ 0. అంటే లాజిక్ తప్పని, అంటే లైక్ ఈ వాల్యూస్ యాడ్ చేయడం కుదరదు అని. ఎల్స్ రిటర్న్ రెడ్యూస్, అంటే దాన్ని రెడ్యూస్ చేసాం, అంటే ఒక సింగిల్ వాల్యూ కన్వర్ట్ చేసాం. బికాజ్ ఐ వాంట్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ బిట్వీన్ లోయర్ అండ్ అప్పర్. అంటే లోయర్ వాల్యూ 5 అనుకుంటే అప్పర్ వాల్యూ 10 అనుకుంటే 5 to 10 నాకు కావాలన్నమాట. ఓకే, సీన్. సో డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నానంటే లాంబ్డాని యూజ్ చేసి ఎడిషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా లాజిక్ ఏంటి, ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. లాజిక్ ఏంటి, సపోజ్ 5 నుంచి 10 వరకు నాకు వాల్యూస్ కావాలి. ఈ వాల్యూస్ మొత్తం సమ్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఏంటి, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. ఓకే, సో ఇదంతా సమ్ చేస్తే నాకు ఒక ఆన్సర్ రావాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఆన్సర్, ఐ షుడ్ గెట్ 45 రావాలి. ఓకే, సో 45 అనేది ఆన్సర్ రావాలి నాకు. ఈ ఆన్సర్ రావాలంటే బేసిక్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఈ రెండింటిని ఫస్ట్ ప్లస్ చేశాను. 5 + 6 వచ్చే రిజల్ట్ని 7 యాడ్ చేశాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్లస్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ విత్ 7. Okay, next I'm adding with 9, 8, and then I'm adding with 9. Okay, and then I get 10. So this sum of all these values I'll get as a result as 45. The same thing I have to use this with a lambda function. Okay, so lambda function use cheyali ante, so first of all I need to write define the function. Okay, oka function define cheyali. So lower comma upper, right. So the logic is, if lower greater than upper aithe, then I should return the value as 0. Okay, otherwise else
Okay, else I need to call this reduce function with lambda inserted in that particular function. So lambda x comma y x plus y comma, okay, comma, and I need to call this with a range. Okay, so range of lower comma upper. ఓకే, సో అప్పర్ ప్లస్ 1 తీసుకుంటాడు ఇక్కడ. ఎందుకంటే రేంజ్ ఫంక్షన్ని ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, రేంజ్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా ఆ వాల్యూ ముందు దానికే దాకా ప్రింట్ చేస్తుంది. అందుకని మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ 10 వాల్యూ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి అప్పర్ ప్లస్ 1 అని చెప్పి రాసుకుంటాం. ఓకే, రైట్. సో నౌ I need to call this with the sum of 5 comma 10. Okay, sum of 5 comma 10. So when I execute all these statements combinedly, I'll get the result as, okay, result కలిపించాలంటే print రాసుకుంటే సరిపోతుంది. Print of sum of 5 comma 10. So when I execute this whole statements, right now, so we have to forget to write the return here. The return chip రాయాలి. Okay, so return అని రాస్తే ఇది అవసరం లేదు అనుకుంటా. Sure. See here, so you got the result as 45. Okay, సో అంతే కదా రావాల్సింది. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు 5 to 10 లోపు, అంటే 5 to 10 లోపు మనం ఈ సమ్ ఆఫ్ 5 comma 10 అని చెప్పి కాల్ చేసాం. ఈ 5 comma 10 ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుతాయి, లోయర్ కామా అప్పర్లో రీప్లేస్ అవుతాయి. ఇది అయిన తర్వాత లోయర్ గ్రేటర్ దెన్ అప్పర్ అయితే కనుక, ఓకే, ఇప్పుడు వాల్యూస్ లోయర్ గ్రేటర్ దెన్ అప్పర్ అయితే దాని రిటర్న్ 0. అదర్వైజ్ రిటర్న్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ కాల్ చేశారు. సో రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని సింగిల్ వాల్యూని అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది. సో దట్ ఐ నో దట్. ఓకే, బట్ ఇన్ దిస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ల్యాండా. ఓకే, ల్యాండా ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ల్యాండా ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకొని ఆ రెండింటిని ప్లస్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది, ఫస్ట్ 5 comma 6 తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ 5 comma 6ని తీసుకొని 5 plus 6 చేస్తుంది. సో 5 plus 6 ఎంత, 11. సో ఈ 11కి మళ్ళీ 11 comma 7. ఓకే, సో నో నీడ్ టు అగైన్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ హియర్, ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుంది. ఓకే, 11 plus 7, ఇక్కడ 11 plus 11 7 రీప్లేస్ అవుతాయి. సో 11 plus 7 ఇట్ ఈస్ 18. ఓకే, అండ్ 18 plus 8, ఓకే, సో 26. అలాగే 26 plus 9 35, 35 plus 10 45. సో అలా మనం ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్గా రీప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండా ఫంక్షన్. ఓకే, అదే మీరు ఇక్కడ లాజిక్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బదులు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ వై రాశాను అనుకోండి. ఓకే, ఎక్స్ ఇంటూ వై రాశారనుకోండి, ఆబ్వియస్గా సారీ రెండు వచ్చాయి కదా. ఓకే, ఎక్స్ ఇంటూ వై రాశారు. సో ఎక్స్ ఇంటూ వై రాస్తే ఏమవుతుంది, ఆల్ ద వాల్యూస్ మొత్తం కూడా మల్టిప్లికేషన్ అవుతాయి. మల్టిప్లై అయ్యి నాకు ఆన్సర్ ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ల్యాండా ఫంక్షన్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది బేసిక్ పాయింట్. ఓకే, సో ల్యాండా ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ల్యాండా ఫంక్షన్కి ఫంక్షన్ నేమ్ ఉండదు. ఓకే, సో ల్యాండా ఈజ్ ఎ అనానిమస్ ఫంక్షన్. అనానిమస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ నేమ్, it has only the parameters and the written expression. Okay, so this is the point you need to understand. Lambda is a function which is an anonymous function which doesn't have any name. It have only the parameters.
and then the return expression. Okay, so if the values if the return expression is true, then obviously it will provide the result. Okay, result అనేది automatically మనకి provide అవుతుంది. That is what you need to observe here. Okay na? So that is called as the lambda function. So lambda function ఇదే చూడండి, Python includes a mechanism called lambda that allows the programmer to create functions on the fly. అంటే ఏంటి, అప్పటికప్పుడు ఫంక్షన్స్ రాసేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, అంటే దానికి మళ్ళీ సపరేట్గా ఫంక్షన్ డెఫినేషను, డిఈఎఫ్ స్పేస్, ఫంక్షన్ నేము, దానికి పారామీటర్స్ ఇలా ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఫంక్షన్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఏ కీవర్డ్ కాల్డ్ ల్యాండా అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఓకే, సో ల్యాండా యూజ్ చేసే పద్ధతి ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు పాస్ ద పారామీటర్స్ అండ్ దెన్ కోలన్ అండ్ దెన్ ద లాజిక్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్, అది ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. దాన్నే ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పి అంటారు. సో ల్యాండా అని కీవర్డ్ వాడాలి, స్పేస్ ఇచ్చి ద పారామీటర్స్ యూ నీడ్ టు యూజ్ అండ్ దెన్ ద కాలమ్ సింబల్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు యూజ్. సో అలా మనం ల్యాండా ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ జంప్ టేబుల్స్. ఓకే, సో జంప్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటంటే మెనూ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం సి ప్రోగ్రామింగ్లో స్విచ్ వాడతాం కదా, స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు వాడతాము? స్విచ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము? స్విచ్ అని రాసి బ్రాకెట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాము, కింద కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 4, కేస్ 5. ఓకే, ప్రతి కేసు తర్వాత బ్రేక్ రాస్తాం. అలాగే ఇఫ్ ఏ కేసు మ్యాచ్ అవ్వకపోతే లాస్ట్లో డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ పైథాన్లో జంప్ టేబుల్స్ అని చెప్పి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, ఆ జంప్ టేబుల్స్ రాసే పద్ధతి ఏంటంటే, సపోజ్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే డెఫినేషన్ అంటే ఒక రన్ కమాండ్ మీకు రాయాలి. ఒక రన్ కమాండ్ బ్రాకెట్లో కమాండ్, నేమ్ ఆఫ్ ద కమాండ్, దెన్ జంప్ టేబుల్, దెన్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద కమాండ్ నేమ్. Okay, so what I am writing here చూడండి, basically Python uses a special keyword called jump table is equal to empty. First of all, the jump table is empty. So jump table of 1, first option into insert, second option replace, third option remove. ఓకే, సపోజ్ నేను ఒక లిస్ట్లో వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి, రీప్లేస్ చేయాలి, రిమూవ్ చేయాలి. ఇలా 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నాకు చేయాల్సినవి. ఈ 3 ఆప్షన్స్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఈ విధంగా జంప్ టేబుల్స్ రాసుకోవాలి. ఓకే, సో జంప్ టేబుల్ బేసిక్గా అంత యూసేజ్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ వీ కెన్ యూస్ స్విచ్ ఆల్సో ఇయర్. స్విచ్ కానీ లేకపోతే ఇన్ఫెల్స్ కానీ అది కూడా మనం వాడుకుంటాం. బట్ జంప్ టేబుల్స్ అనేవి కూడా ఇలా వర్క్ అవుతాయని చెప్పి తెలుసుకుంటారు. ఓకే, సెటప్ ఆఫ్ జంప్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద జంప్ టేబుల్ ఈజ్ ఎంప్టీ. జంప్ టేబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంప్టీ. Okay, there is no commands in this. And after that, first of all, I am writing the first option as insert. Okay, jump of 1 is equal, jump table of 1 is equal to insert. Jump table of 2 is equal to replace. Jump table of 3 is equal to remove. Okay, so ఇలా మనం ఫంక్షన్స్ని రాసుకోవచ్చు. సార్ మరి ఇన్సర్ట్ అంటే, రీప్లేస్ అంటే, రిమూవ్ అంటే మరి వాటి ఫంక్షన్స్ అంటే రాయాలి సార్, అవి కూడా రాయాలి. అదొక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఒకటి తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా వస్తుంది. బట్ యాజ్ ఇఫ్ నా జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, జంప్ టేబుల్స్ ఈ విధంగా యూజ్ అవుతాయని చెప్పి తెలుసుకోండి. ఓకే, అదర్వైజ్ ఐ జస్ట్ వర్క్అవుట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ సో జంప్ టేబుల్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ replacement for the switch function. Okay, so చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. వన్ ఆప్షన్ ఇస్తే యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ మెనూ ఆప్షన్ 1 అని చెప్పి డిస్ప్లే అవ్వాలి. 2 అనే ఆప్షన్ ఇస్తే యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ మెనూ ఆప్షన్ 2 అని డిస్ప్లే అవ్వాలి. అలాగే 3 ఇస్తే 3 అని రావాలి. ఓకే, సో నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఆల్ దీస్ 3 యాజ్ ఏ 3 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. function 1, function 2, function 3. Okay, now I am using a jump tables. సో దానికి రన్ కమాండ్ అనేది కంపల్సరీ రాయాలి. ఓకే, సో రన్ కమాండ్ రాసి జంప్ టేబుల్ ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ 0 చేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఎంటీ, తర్వాత 1 వస్తేనేమో 1 అని రావాలి, 2 అంటే 2, 3 అంటే 3. ఓకే, సో దెన్ అగైన్ జంప్ టేబుల్ ఆఫ్ కమాండ్. ఓకే, ఆ తర్వాత మెయిన్లో కమాండ్ ఫస్ట్ రన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత రన్ కమాండ్ అని చెప్పి ఇది రావాలి. ఓకే, నా మెయిన్ ఫంక్షన్ అయితే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నా విల్ గెట్ ద రిజల్ట్.
Okay, so there is some problem while putting the result here. So once ఒకసారి దాన్ని చెక్ చేసి ఆ తర్వాత నేను చెప్తాను మీకు. ఓకేనా, రైట్. సో బట్ ఇలా ఈ రకంగా మనం స్విచ్ ఫంక్షన్ ఎలాగైతే యూజ్ చేస్తామో అలా మనం జంప్ టేబుల్స్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ పాయింట్ అంతవరకు మీరు పెట్టుకుంటాం. రైట్. సో that's it about this today's class, which are higher order functions. Okay, right, thank you.